ಚೆಫ್ ಅವರ ಹೃದಯದಿಂದ ಅವರು ಮಾಡೋದು, ಅದನ್ನು ಅವರು ಎಲ್ಲದನ್ನು ಅವರು ನಂಬ್ತಾರೆ. ಯಾವತ್ತೂ ನಾವು ಯೋಚಿಸ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಅಮ್ಮನ ಹಾಗೆ. ಸೊನೆವಾ ನಂದು 2ನೇ ಮನೆ, ಇದು ನನ್ನ ಮನೆ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. ನಾನು ನನ್ನ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟಿಗೆ ಅತಿಥಿ ಬರುವಾಗ ಅವರನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಹೃದಯದಿಂದ ನಾನು ಅವನಿಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ. ನಾನು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೆ ತಂದೂರಿ ನಾನ್ ಬ್ರೆಡ್, ಮತ್ತು ನಾನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿದ್ದು. ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿಗೆಯಾಗಿ ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಕುಕ್ ಮಾಡೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆಯಾಗಿ. ನಾನು ಚಿಕ್ಕವನಿರುವಾಗ ನನ್ನ ತಂದೆ ಸೀಕ್ ಆದರು, ಮತ್ತು ನಾನು ಶಾಲೆಯನ್ನು ಬಿಡಬೇಕಾಗಿ ಬಂತು. ನಾನು ಮತ್ತು ಶಾಲೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಟೆಲ್ ಜಾಬ್ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ನನ್ನ ಕ್ಯಾರಿಯರನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕೊಂಡು ಹೋದೆ. ನಾನು ಅವಾಗ 15 ವರ್ಷ ಇರುವಾಗ ಚಿಕ್ಕವನಿದ್ದೆ, ನನಗೆ ತಂದೂರಿ ಸಿಗ್ತಾ ಕೂಡ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅದು ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ದಿಮ್ಸಮ್ ಡೋ ನಾವು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅದು ರೈಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ತಿರುಗಿಸ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ತಿರುಗಿಸಿದ್ರೆ ಅದು ಟಫ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದು ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೋ ರಬ್ಬರ್ ಆಗಿ ಗಟ್ಟಿ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ಚೆಫ್ ಮಾಡುವ ರೀತಿ ನನಗೆ ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಛಲ ಬಂದಿತ್ತು. ಅದು ನಾವು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ಡೋ ನಾವು ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕುವಾಗ ಅದು ಹಾಗೆ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಅದು ರಬ್ಬರಿ ಥರ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ತಂದೂರಿ ಮಸಾಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಂಪು ಕಲರ್ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆ ಕಲರ್ ಬರ್ತದೆ. ನಾನು ಫಿಶ್ ಲೋಕಲ್ ಆಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಅದು ಫ್ರೆಶ್ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ನಾವು ಕುಕ್ ಮಾಡುವಾಗ ಹೃದಯದಿಂದ ಕುಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಿಡಿಸ್ತದೆ. ನಾನು ಎಲ್ಲರೂ ಊಟ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಮೀಟ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ತೇನೆ ಹೇಗಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಊಟ ಅಂತೇಳಿ. ನಮಗೆ ಗೆಸ್ಟ್ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಅವ್ರದ್ದು ಕಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಆಗ್ತದೆ. Hi all, Chef Ravi Pujari. Today we are healthy cooking Uttapam, cooking with drumstick leaves. It's one of the healthy leaves. There's a lot of healthy benefits with this. A lot of medicinal using these leaves. Uttapa, we need some batter. It's made with rice and black gram. This 1 cup of black gram, black dal, and 2 cup of rice like this. And this one soak with water 2 hours. Blend together or separately, no problem. However, then make it like this thick batter. This much thick batter. This is made with the rice, only 2 ingredients. Let's start now. It's like color also yellow color because of the turmeric powder. This one, this rice and this one. 2 hours soak and after blend and keep maximum 8 hours. Batter ready. For this we are using little bit of coconut oil. Two to 3 minutes only to cook this. This I made some sambar. It's very good, one of the healthy lentil dal. Okay, now here you see drumstick uttapa. This is one of the healthy dish, Okay, now enjoy, Hi all. Okay, today we are making okra. It's let's finger tempered. Very easy dish and very healthy one, special for our bone. We need 1 full spoon of coconut oil. Okay. Then we can add these 2 seeds here and one more this black dal. Okay, once get hot,
like this. Mustard seed some, you see. Okay. Pinch cumin seed, also black dal. Make it to golden brown, that one. Okay. Now we're going to add some onion, and also I adding 2 chili, green chili, and more onion little bit. Okay. We need little bit of more oil in there. We're getting dry. Okay. Now we're adding okra. Fresh tomato. Okay, here we go. Tempered okra, let's finger, you know. Yeah, it's very good. Enjoy.